ṣé a ní ti tọ́ílẹ̀tì yẹn bí omi ò tẹ̀ sí ìdí tí wọ́n bá ti ṣe tí àwọn díìsì bá ti wá wù bó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń jiná a ní òun kọ́kọ́ pa ìbọ̀tà àwọn díìsì wọn mọ̀ kọ́ pa mi ṣùgbọ́n a rí wípé inú mi dùn ṣẹ́gbọ́. Mo rí pé mẹ́ta ta fún wa ní Bàdágìrì mi ò tí ì ní odi ẹ má wọlé lágbára Ọlọ́run ẹ máa gbàdúrà tẹ tí ń gbà fún wa orí ló gbé wa níbi tá a wà yìí. a wá gbé tẹlifíṣàn yìí fún yín
kábíyèsí mo ní nǹkan méjì tí mo fẹ́ sọ ń pẹ̀ ẹ̀yin kọ́ lẹ́yìn o ṣe gbọ́ kìí ṣẹ̀yìn lẹ́yìn o àwọn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re bẹ́tà láìpẹ́ àti gbogbo obìnrin ìlú àwọn ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ọkọ wa ni ọkọ wa ni ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jókòó nta bá ti ní ẹ̀yin lẹ́ni ntẹ̀yìn náà bá ní àwa la ní ìwọ bá lè lè sọ wípé òun lòún ní o so gbogbo obìnrin ìlú la fún ẹ̀yin obìnrin ẹ jẹ́ káwọn kọ wa kọ́ máa sọ wọ́n náírà kẹ́ tó jẹ́ kọ́ bí ẹ máa gba wọ́n náírà lọ́wọ́ wọn kẹ́ tó jẹ́ kọ́ wò ẹ bá lè lọ gba wọ́n náírà tó bá dẹ̀ fowó jẹ́ ẹ̀ lè má sọ pé ní orúkọ gbogbo wa láti Aláùsá ìlérí tá a ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àyè ń ṣe lágbára Ọlọ́run tó dá wa a ní fi wò fún àwọn ọmọ wa a lè ní fi wo àrùn a ní fi wo nǹkan burúkú nǹkan tó dáa. àti rí àwọn ṣíà ẹ̀kọ́ wá fún wa ṣùgbọ́n ó kó omi tí a lè máa lò Ọlọ́run ara ẹ̀ lọ́wọ́ tí ẹ bá lẹ̀ délé kẹ́jú ohun tí ẹ wí àmì ìgbà tí mo ti rí ni tí mo lẹ̀ ti jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ti mọ̀ pé àṣírí kọ́nù ọ̀nà yẹn ṣe gbàdé dé sẹkírì àtẹlẹmọ́ wa ń bẹ̀ ní là ń ṣe káwùsì mo fi sáré wá gbàtí mo dé ìkọ́gbà yẹn lórí ìkànnì mo náà ó ní ẹ̀jẹ̀ kọ̀ pé mùsùlùmí ìjà yẹn ní òun ìgbé mo ń kó jọ mo nítorí pé mo ní àlejò ń bọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run ara ìlọ́wọ́ lẹ́yìn tí tọ́ bàbá létí pé kó jọ wọ́n bá wa ṣe ọ̀nà láti ìkọ́gbà lọ sí Badagry kí ó wáyé pé tí a bá yọ owó tó ọ̀rọ̀ yìí ní Badagry tó ti wà ní bí ọ̀rọ̀ ẹ̀fún mi yìí sìn Ọlọ́run ara ìlọ́wọ́ ẹ ṣe mo káàbọ̀. ṣẹ́rí tí omi tẹ́sọ ìyẹn ò sí lágbára wa ṣùgbọ́n ó tún wà lágbára wa. àwọn dípì tí wọ́n ń la ọ̀nà mo rò wípé ó di ẹ̀yìn méjì tẹ sọ̀rọ̀ ń sìn nípa omi níbi tá a ti ń bọ̀ sìn ìgbódòsìn àti ibi lẹ́yìn sọ̀rọ̀ omi fún wa lágbára Ọlọ́run àjíṣẹ́ fún gómìnà ìyẹn ti ń ka nígbà. Bẹ́ẹ̀ ìgbà tí owó bá wọlé tí ọba rí owó gbà táwọn náà bá ń padù láti òrìṣà náà wípé ẹ fún wa lówó àfẹ́ fi ṣe báyìí sórí ìjọba tó ṣe jẹ́ pé àwọn ò lágbára púpọ̀ láti ṣe gbogbo nǹkan tí gómìnà bá ràn wọ́n lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà lò lè ṣe púpọ̀ tí ò bá tún dènà lókè tó máa ràn lọ́wọ́. À ń sọ tábàdélé àti ṣe àwọn dípì èmi fúnra ra mi director please note èmi fúnra ra mi ni màá jíṣẹ́ yìí so ẹ jẹ́ kó dìbò sẹ́yìn torí ní kálukú ló ń lọ kiri àwọn dípì àwọn kí wọ́n ṣe máa wá síbi kí wọ́n wá bojú bí bọ́ọ̀kọ̀ọ̀lù náà ṣe máa ṣe fún mi tí ẹ máa rí orí fà jáde díẹ̀ àgbìyànjú àríkìlà lè ṣe ń pẹ́ ẹ ṣe àdúpẹ́ àápàdé náà. Bàbá wa Tọ̀tẹ́dọ́lá wípé gbàdí a rí pé wọ́n ti kọ́ ilé ìfún wa láti bí ọdún kejì lẹ́yìn. Wọ́n lè fi ṣèlérí fún wa nígbà tó máa kọ́ ilé yìí wípé wọ́n máa fún wa ní àwọn nǹkan tí a bá máa lò nígbà tó bá parí ilé náà. Àwọn màmá wa náà lè fi ń gbìyànjú láti kí a tó mú ìparí ọdún tó kọjá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ káàkiri láti lọ mú ìrírí wọn. Ṣọ̀gbọ́tẹ̀dù ó wá mọ̀ láti fún wa ní tẹlifíṣọ̀n tiwa ìyẹn náà ló tún jẹ́ kó tún gbéra kó tún wá sí bíbá ìlérí. So a fi àsìkò yìí
dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé ọlọ́run àjọpọ̀ pẹ́ fún wa kò ní tú wọn kò ní rẹ̀ wọn. máa bá jẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀rí bá tù máa bá jẹ̀rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ máa níbí. A kí káyọ̀ dọ́là lájà a kí kọ́ọ̀dínétọ̀ àbúrò mi tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi a jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ẹgbẹ́ wípé ẹ kú ìjókòó ẹ ṣe adúpẹ́ pé adọ́jọ́ ọjọ́ kò máa ṣàlàyé kan. Ó yẹ ká ti kó àwọn ẹrù tó kù wá ti pẹ́. Ṣé rí àwọn ilé tí wọ́n kọ́ yìí? Lágbàdá mà. Lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti kọ́. Ṣùgbọ́n ìjọba eléyìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ sanwó ẹ̀. Ohun tó fa àwọn kọ̀ǹtátọ̀sì tí wọ́n kó kọ́kọ́rọ́ lọ́mọ jẹ́ dá wa lóhùn. Ṣé mo fà ti kọ́kọ́ lọ káàkiri awo bí èwo náà ṣe dáadáa èyí tó ṣe dáadáa. Ìgbà tí wọ́n jẹ́ kó kọ́kọ́rọ́ sílẹ̀ kí la fẹ́ ṣe sí i. Ìgbà tí wọ́n wá kó àwọn nǹkan tí ẹ máa wò fún òkú ọmọ wa nǹkan mèremère ni a máa fi wò ó. Eléyìí kì í dẹ̀ ṣe àkọ́kọ́ kì í dẹ̀ ṣe gbẹ̀yìn. Ìlú ìdáadáa ó ṣì ń bọ̀. Àdúrà ní kẹ́ máa gbà mú dẹ̀ mọ̀ wípé àdúrà tẹ́ ti ń gbà látẹ̀yìn òun ló gbé wa róde yìí. Àti kí a máa níyàwó ẹ̀ ń lò pàápàá jùlọ gómìnà wa àti àwa táwa ń bí. Àdúrà tẹ́ ti ń gbà fún wa gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ òun ló gbé wa dúró dé. Ẹ máa gbàdúrà fún wa wípé èmi ta gbé wá fún yín màá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìbò tó ń bọ̀ ní ìjọ gómìnà ti èyí. Mi ò ṣọdún mi ò fi gbogbo ọba tó bá wà lóde la máa fara mọ́. Ẹ̀yẹ wo àbúrò mi iṣẹ́ mọ̀ wípé ọ̀tọ̀lẹ́gbẹ́ tó ń ṣe ọ̀tọ̀lẹ́gbẹ́ tí àwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo yàtọ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Àjọ pé àbúrò mi ni mò ń pe gbogbo ọmọ mi wà ní àwọn tí àwọn tí ìyàwó wọn àmọ̀ yàtọ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Tó ti yé wa kò gbẹdọ̀ sí yàtọ̀ àgbẹ̀dọ̀ sọ wípé eléyìí lèèyàn kan eléyìí ò sì lèèyàn kan ọba tó bá jẹ lèèyàn sì. Ṣé wọ́n máa fún yín ní 5 naira kan tó? Ṣùgbọ́n ẹ má ṣe láṣejù o, máa máa tún yọ lára owó oúnjẹ tó máa tún wà o. Kí ó ti lè ní gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ, àdúrà tá à ń gbà ní ìyókù. Àdúrà tá à ń gbà ní wípé nǹkan dáadáa la máa fi máa wù. A ní fi wo òkú èèyàn kankan tó wà o. Olúwa kà á jẹ̀dá àwọn ọmọ wa sí o. Èyí gbogbo dáadáa tá à ń béèrè ní ọlọ́ọ̀bá ṣe fún wa o. Ní orúkọ gbogbo ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, àwa sì ni màmá gbogbo wọn látàlá ìta. A fún yín kẹ́bá wa lò dáadáa gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ olè onígbà lọ́wọ́. Tá a bá ṣe léyìí tí a bá ṣe yí tán a ó ṣe ní ìsìn àṣeṣe tún ṣe. Ẹ ṣe pọ̀ ẹ̀fọ́ lọ́hùn láti fi ọpẹ́ bolúwa. Ṣé àfẹ́sì wà kí wọ́n wálé nù? A sì tún sọ fún wọn bá wa kí gómìnà wa dáadáa nítorí pé lóòótọ́ iṣẹ́ obìnrin níṣẹ́ yìí ṣùgbọ́n kí àwọn ọkùnrin ò bá náwó nú ẹ̀ lọ gérégé. Ẹ má ní mò ń lò tó wà lọ́dọ̀ yìí. Àwa tó dé orí oyè. Nígbà tó dẹ̀ ti dé orí oyè náà ti di pé ó pẹ̀lú iṣẹ́ tí àwọn láti ṣe. Wọ́n dẹ̀ ti ń gbìyànjú láti gbà yẹn. Ní ká tó rí ìparí ọdún tó kọjá because létí ọ̀sà aṣọ oríire púpọ̀ mẹ́ta la ní viewing center yẹn. A ní kan lájà, a ní kan ní Ìkọ̀tà, a dẹ̀ ní kan ní ṣọ́ọ̀bù tẹ̀. Wọ́n ti ṣe ti àjà ní ìparí ọdún tó kọjá. Ó mọ̀ láti fi jà sọ́hùn náà ni. Bọ̀tà wá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé gbogbo ẹ̀mí tílé náà ṣojú ẹ̀. Gbogbo wa náà a tún pẹ́sẹ̀ lẹ́nu. Àtúwá ojú wa tún pèlè. Àtúwá fẹ́ gba tẹlifíṣọ̀n náà. Àti. Màmá kún iṣẹ́. Ẹ ṣe púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé a ti fi tẹ Ọlọ́run ṣe àsẹ́yìn. Ṣé rí pé ara ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ yìí sí pé kọ́kọ́rọ́ bí yà á rí.
wọ́n ti kọ́ ilé ṣùgbọ́n ń ṣe tí àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ láìṣẹ̀ san gbogbo owó ilé tó kọ́ yìí. àwọn contractors yẹn wọ́n jẹ́ kó kọ́kọ́rọ́ sílẹ̀ wọ́n nítorí wípé wọ́n sanwó fáwọn ara tó fà á náà nìyẹn. ìṣẹ́rí mo ti sọ màá túbọ̀ sọ fún wọn tó bá padà sáláwùsá tí wọ́n bá rí kọ́kọ́rọ́ ilé yìí torí ẹ̀yin tá ṣẹ̀ṣẹ̀ tí ìjọba tó wà ń bẹ̀ tó ẹ̀ṣẹ̀ san owó fún wọn ni wọ́n tó ẹ̀ṣẹ̀ wá kó kọ́kọ́rọ́ sílẹ̀. tí àbá rí kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ wọ́n á wá já wọ́n á dẹ̀ fi kọ́kọ́rọ́ míì sí i kì í ṣe ìdẹ máa san owó àwa náà. ní àsìkò ìbò tó bá dé ìjọba tó kọjá ìkan ń ṣe kan ike kan ń ṣe NPN ìkejì ń ṣe UPN ìyá kan náà ló fẹ́ kó dé níjọmọ méjì yẹn lọ wọn ò dẹ̀ para wọn wọn ò dẹ̀ ní àwọn òní sọ̀rọ̀ síra wọn wọ́n dẹ̀ ń ṣe ẹ̀tọ́ wọn bó ẹgbẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe é ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́dọ̀ náà wípé ìjọba àmì àfikún táwọn olóṣèlú tọ̀sẹ̀ yìí kì í ṣe tó bàbá kó pa ni kì í ṣe pa mí nkú bó bàbá kó bù lẹ́sẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọdún fún yẹn ojú wa ti ń là dáadáa sí ni. àti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọdún àjẹkùtù wípé àjọyọ̀ ọjọ́ kò. mọ́tò ẹ̀ omi di lọ sínú ẹ̀. ṣé kí á mọ̀ máa ń pè á. ọkọ wa síbẹ̀síbẹ̀ náà kì í ṣe pé máa rẹwà jẹ mo ń sọ fún wa léyìí pé léyìí kì í ṣe ti ní gbogbo àwọn obìnrin gbó lára ní adẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní torí wípé ìmí nǹkan dáadáa míì ó ṣì ń bọ̀ a máa gbàdúrà wípé ẹ̀mí dídùn àtàlàáfíà ní kọ́lọ̀ ní ìtawà lọ́dún. ní ìgbà tá a dìbò sí ẹ̀yìn à ń tọrọ wípé ẹ̀yìn gígùn àlàáfíà gbogbo ilẹ̀ ń gbàdúrà fún wa. akẹ́kọ̀ọ́ mi tẹ́ bá jókòó sórí àwọ̀ yín tẹ́ bá ń ka tẹ̀síbà yín tẹ́ máa gbàdúrà fún wa. bẹ́ẹ̀ lọ sílé ọlọ́run tẹ́ bá ń ka bíbélì yín ẹ máa gbàdúrà fún wa. wípé àsìkò ti wà yìí ká lójú ká ráyè tí oúnjẹ pọ̀ kárí jẹ kárí mu kọlọ́jẹ̀ ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ pàṣẹ sí iṣẹ́ pàṣẹ sí ó dẹ̀ ti wá aṣọ ọmọ rẹ rọ́ọ̀mù èmi dẹ̀ ti fi fa aṣọ ọmọ rẹ rọ́ọ̀gọ́dẹ̀ dọ̀là tí ó wọ̀ adúpẹ́ lọ́dọọdọ̀ iṣẹ́ wá rí ìbò ta fẹ́ dì ní sátidé ṣé rí èmi bí ṣe dúró yìí mi ò ṣe NRC mi ṣe SDP ìyá ni mo jẹ́ fún gbogbo yín bó dẹ̀ ṣe yẹ kó rí nìyẹn nítorí pé tí bá lóòótọ́ lọ́kọ̀ mi ṣe NRC but ìyá rere làwa àwa máa support wọn ṣùgbọ́n a máa sọ fún wọn wípé ọ̀dún òsì èmi sì níyẹ ẹgbẹ́ wọn èbí ìgbà téèyàn bímọ méjì èyí tó bá wù wọn náà ń ṣe ìyá kan tẹ bá wà ẹ wò bá mi ya gbogbo wọn ọlọ́run á ṣe fún ọmọ wa tí wọ́n bá mú ìní ni wọ́n máa fi yín hàn. àwọn bàbá wa wọn máa ń kọ̀wé wọn á ní ọgbẹ́ ní òṣèlú bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ káàdì títẹ lòmíì tẹ́ni ẹ ṣe máa tẹ̀ máa bá yín láyé àtàlàfíà. ṣé rí ìbò sátidé kì í ṣe Ẹ wo bó ṣe iṣẹ́
Bàbá tún wo eléyìí sọ nǹkan dáadáa bí àtúnṣe wà o. Àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àṣẹṣe ṣíṣe bàbá ṣe léyìí sọ àtúnṣe. Bàjẹ́ àtúnṣe bàjẹ́ ẹgbà ìwọ́n kan. Orílẹ̀-èdè lórí àwa o. Orílẹ̀-èdè lórí àwa o. Orílẹ̀-èdè láti kékeré mọ́ Olúwa. Orílẹ̀-èdè láti kékeré mọ́ Olúwa. Orílẹ̀-èdè láti kékeré àtọ́jáde màmá wa o. Orílẹ̀-èdè wá. Ìlú Ìgbọ́lá làwà yìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún kí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ìbọ́tà all protocol committee tó mọ́ kí wọ́n pé kọ́ńkúrìn ní ètò ìyẹn ni àwọn tó ń yàwó láwòrán àtàwọn tó ń kọ gbogbo nǹkan tá ń sọ sílẹ̀ ẹ káàbọ̀. Tí wọ́n kọ́ ilé gbogbo ẹ̀ fún àjẹ kọ́kọ́rọ́ sílẹ̀ wọ́n nítorí pé wọ́n jẹ gbèsè wọ́n kọ́ lè ní ọ̀sánwó fún wọn. Ṣùgbọ́n adúgbò lọ́dọọdọ wípé ìgbà táwa dẹ̀ débẹ̀ amúlọ́ta amúlòsì àtàwàṣà gómìnà wa owó yẹn ó san fún gbogbo wọn. Tòkó ti sanwó náà ṣe kó kọ́kọ́rọ́ sílẹ̀ lọ́nà kan ilé yìí ń kọ́ àjẹ gbèsè lé lórí o àti sanwó ẹ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n ti ní tí ìjọba máa tó àwa àwọn obìnrin ló wà àbí àgbà tí wọ́n bá láwọn ọjà wa tí ìjọba máa dá ọwọ́ wa ló wà. Ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín. Ìyá ẹgbẹ́ rere ní gbogbo wa èmi sì níyà gbogbo yín lẹ́yìn. Ní ìṣọ̀tún ní ìṣòsì kó lè dá ni mo wà. Ohun tí mo fẹ́ kó yé wa ní pé tó bá ti di sátidé tó bá ti jáde bó ṣe níta tẹ̀ tó bá jẹ́ ti ẹlẹ́yẹ ẹ̀fìkásí tó bá jẹ́ ti ẹlẹ́ṣin ẹ̀fìkásí tó ẹ bá fẹ́ tí Ọlọ́run ní bá darí yín sí kẹfìkásí kẹtẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ti tẹ̀ tọ́lọ́ wá jẹ́ kí wọ́n wà ẹ jókòó sí di tẹlifíṣàn tá a gbé fún yìí kẹ ṣí kẹ máa wo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Mi lè sọ bí èyí àbí ọ̀la gbogbo ẹ̀yin tẹ jókòó jẹ́ ní pé àbòrò tó ń sátidé mo sọ wípé èmi ò ṣe nǹkan méjèèjì lèmi ṣe ṣùgbọ́n máa ń sọ nǹkan kan kí n ṣàlàyé ìdìbò fún wọn lọ́mọ ẹni òṣèlú bẹ́ẹ̀ méjì kì í ṣèbò Abíọ́lá kì í ṣèbò tó fà ìbò ọ̀tẹ́dọ́lá lẹ́dí kí nìdí ṣe ní gbogbo ibi tá a ti ń lọ níṣẹ́ náà ń sọ wípé ọ̀dẹ́dọ́lá tó bá ń sọ kankan òun máa ṣe lé ìfẹ́pẹ́ ìbẹ̀dìlẹ́ kí mu ṣe eléyìí tọ́ba náà máa kọ́ hospital òun máa kọ́ hospital sí ìbẹ̀dìlẹ́ kí òun máa kọ́ eléyìí òun máa kọ́ tọ̀. Omi tó máa mú sìn wọ́n sọ wípé láti ẹ̀yẹ́ mu mi yọ̀. Àwọn kan ní níbì kan ní ọ̀nà ẹ̀pẹ́ mọ́ fi wọ́n lómi ńláńlá kan wà bẹ̀. Wọ́n tó bá yàwó èèyàn wá bomi yẹn tómi yẹn bá ṣe é ṣe wọ́n á fà sí wọ́n á fà lọ sọ́nà èkó. Ǹjẹ́ gómìnà tí ò bá ń ṣe ọmọ ẹ̀pẹ́ ó lè ṣe irú ẹ̀ fún yín? Ẹ dáhùn láì má gbàṣẹ lẹ́nu gómìnà wa. Gómìnà wa náà nǹkan míì wà tí ò lè ṣe láì má gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹni tó bá ṣe president. Tó bá jẹ́ wípé ibìkan náà jọ lọ ṣe mọ̀ pé a yá wọn lórí láti ní mo fẹ́ yìí àbí kò ní yá wọn lórí ìgbó sẹ́yìn. Ìyẹn ni mo ṣe ní ọ̀rọ̀ ẹni tẹ́jọ́ máa gba nípa wa ìyẹn ní kí Ọlọ́run fún wa. Ìwé rántí ọba tó bá jẹ òun la máa sì ń gbàgbé ẹ̀. Káyèsí mo rò pé mi náà ló tó gbé yí dúró. Ẹ̀dùjẹ́ káwọn ní kábíyèsí àwọn náà ní gbogbo wa àtàwọn akájókòó àti tẹlifíṣàn. Bọ́n ṣe ní wa lọ́dọ̀ náà ní àwọn àbí kábíyèsí àsìkò táwa lónìí òní fẹ́ lọ. Gbogbo wa látàlá àbúṣà àti gómìnà àti gbogbo Afẹ́nifẹ́re agbé eléyìí fún yín. Àsìkò tá a gbé fún yín yìí àánú sí dáadáa. Ẹ̀yin náà fẹ́ pẹ́ lórí oyè o.
àsìkò tí yín kọ́ àti gbogbo wa lára ẹ ṣe. Àwọn ló ní bẹ́tà láì kò lè bàjẹ́ o. Ọwọ́ àwòsí ló wà. Ọlọ́run jọ ní jẹ́ kó bàjẹ́ ní àsìkò tiwa. Ṣé rí ìbò tó máa dì ní ìjọ mẹ́rin lẹ́yìn níjọ́ Sátidé? Ìṣẹ́ rí èyí tí mo dúró bíi chairperson, mi ò ṣe NRC, mi ò ṣe SDP. Ọkọ mi lè ṣe NRC ṣùgbọ́n èdè mọ̀ yàtọ̀. Tí bá parọ́ kan já mi bá ṣe ń kóra wá kiri nìyẹn, mo dẹ̀ rò pé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ẹgbẹ́ yìí a wà ń bẹ̀ kí í ṣe agbára wa rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a lè má sì ń bẹ̀ lọ́la. Ní máa ń sọ ká má sọ wípé mo wà ń bẹ̀ máa ṣe lè máa ṣe tàn rántí pé ìjọ́ kan èèyàn á kúrò ń bẹ̀. Bí àwọn èèyàn kan mo láwọn ọ̀rẹ́ kan tajọ máa ń kiri lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí àjọ lọ. Ìgbà tá a lọ aṣọ tán rò lájọ ro lèèyàn kan ní à ìyàwó gómìnà mo ní ṣé lẹ́yìn ọdún mẹ́rin tí bá padà sílé mi ṣé àwọn a máa sọ fún mi pé ìyàwó gómìnà mi dẹ̀ ní báwọn tí mò ń bá rìn kí n dẹ̀ wá padà kan ní òró lòṣì ẹ̀ yẹn ní pé wọ́n kò tún máa padà sáàrin wọn kò ṣe kúkú jókòó sí alábùsá kò fi bẹ̀ ṣe dé iṣẹ́ rílé ayé yìí kò tó gbogbo ń tà wọ́n tà ń kùn sínú tà ń ṣe gbogbo ẹ̀ ìyá Ọlọ́run ló ní gbogbo nǹkan àwa táwa ń tẹ̀lé yìí kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àwọn àbẹ̀ ni wípé tí èèyàn bá wà nípò tó lè gba agbára wípé ni mo wà ń bẹ àwọn èèyàn mi fẹ́ léyìí á tètè yá láti ṣe. Ẹ wo ti chairperson wa tó jókòó ìyàwó chairman wa ní Kòròdú àwọn nǹkan míì wà tí ò gbẹdọ̀ ṣe láì má tọrọ àyè lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni gómìnà nǹkan míì wà tí gómìnà gbẹdọ̀ ṣe láì má tọrọ àyè lọ́wọ́ president àjẹ sọ pé yẹn tó bá máa ṣe nǹkan ká má tò yín sí ìgbẹ̀yìn kọ́lẹ́ ní o torí ẹ̀yin ọkùnrin máa ń tú wa jẹ púpọ̀. Àjẹ̀bẹ́ máa gbà wá náà fẹ́ sọ wípé àwọn obìnrin àwa náà tóbi wá sí mọ́ ní òní ká má bọ̀wọ̀ fáwọn ọkọ wa o. Àjọ̀dọ̀ ọlọ́dọ́ dì mọ́ ìyá láti fún wọn ní ọ̀pọ̀ sí wọn. Ṣẹ́rí ẹ ṣe.
ìgbà tá a wá ń jọ yẹn nǹkan ò dán mọ́ránmọ́rán. Nínú ìbọn ilé tó kù tí ẹ fẹ́ ṣe fún wa ní òkúta ẹ lè wá ṣe o ẹ lè bá ọkọ̀ sí ẹ̀rọ ti wa o adúpẹ́ ìnáwó lánà tí ẹ lọ torí wa o adúpẹ́ púpọ̀ o ẹ̀yin obìnrin ẹ bá mi fún wọn lórí o ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mama o, Olúwa dá màmá sí fún wa. Mama o, Olúwa dá màmá sí fún wa. Ayọ̀ ayé lọ́jà máa yọ̀, lọ́jọ́ òní máa yọ̀, lọ́jọ́ ọ̀la máa yọ̀, lọ́jọ́ gbogbo máa yọ̀. Ayọ̀ ayé lọ́jà máa yọ̀. Members, steering committee, start from the rear. We have Mr. also representing Jebun of Shomolu community. We have Chief S.T. Babatope, also Adam of Alapere Community. Chief M.K. Ola, Chairman of also of Ijibu Community. Well, before I go to the last one, S.T. Fuluwishale is the chairman of the steering committee of the Lagos State Association of Community Banks and also the secretary to the government who wants We don't have a secretary to the government. Chairman, I'm very happy to be here this morning. The main reason of our visit, for your information, the Lagos State has the largest community banks in the whole of the Federation. We applied for 60 community banks and already 50 community banks were in operation. We are having the largest community bank throughout the Federation. We have tried a lot to mobilize funds from the grassroots to give loans to the needy people, that is the rural people. We contribute to the development of the rural area by giving them finance, giving them advice, at the same time doing little things to see that the development of the banking system is held at the rural area. We are in need of your cooperation. We know the military era is going away. The military people, the regime, they are our parents. But so far they are going away, we should be able to associate ourselves with the incoming and the present regime of the civilian government. We want to take you as our own father and mother, and we want you to play the fatherly and motherly role for the community banks. The military people planted the flower, they have been able to wet it, and the thing is growing. So when they go away, we want you to continue the race for you and the little commission we can take. And at the same time, question of a bulk purchase. We can stand as a middleman. We know the people, man no man, to see that whoever we settle is from that community. Not that alone. You can see the Jubilee bus. You are distributing to everybody. In another 6 months now, where do you find them? How do you get them? It's through this community bank. You can identify them. They can pay straight to the community bank, and the community bank to distribute it through the association and monitor them to see that your money comes back. So that it is very, very necessary that the Jubilee bus be distributed through the community banks and the bulk purchase through the community banks. Then collecting of the rates for the government, it is very, very necessary because we know these people. We know where they live. We know where they sleep. They cannot run away. And I want to assure you that the community bank is not vulnerable
The directors and chairman, they are on their toes, watching the community money. They can't sleep with their two eyes. They open one eye clearly to see that if anybody should go there, they are ready to do something with it. So we are appealing to you, whatever your government can do to see that you embrace this community bank. It has come to reality. In the whole of the federation, we are having about 500 community banks. And the community banks have highly even hijacked the work of the commercial bank completely. Because the only difference between the community bank and the commercial bank is they go to foreign exchange. We use them as the clearing house. We use them as the correspondent bank. No one knows that we are not allowed to go to foreign exchange. And if any community, maybe on agriculture, want to buy agricultural equipment, definitely we shall find our ways to see that we import those goods straight to our community. And on a Jubilee bus, I can assure you, madam, that my community, Orochoki Community Bank, paid for 2 Jubilee buses since October last year. Up to now, when the auditors came, they look at my book, they said, where have you put this money? I have paid to the state government. But up to now, the Jubilee bus is not forthcoming. And like any other community banks here, among us here, some of them paid, they don't get it, which is not good at all. So that we are now appealing that whatever you can do to see that the community is really fed about the development. In terms of roads, you need to assist us, because without good roads, how would our people come to us? For instance, in Oworochoki, to go to Oworochoki is only having one road, and the populace of that place is more than 60,000. So in the case anything happens, even a rabbit has got an exit. And I'm sure it happens to no corner of the whole Lagos state. And all the community banks have been doing one thing or the other to encourage and to develop their community. And by the grace of God, the community banks in Lagos state shall give you 100% support to say that the government is going on in the normal way, and we want you to take us all along. We want to grow up with you, and we want you to take care of us. Thank you very much. God bless you. Of the community banks of Lagos State, the chairmen and directors of various community banks in Lagos State, of which there are 50, I'm told. Yes. And press officers, directors, and members of the press. You are all welcome. It's my pleasure that you are here to tell us formally about the aims and objectives, some of the aims and objectives of community banks in Lagos State. We have been watching with great interest how the community banks have started some years ago, more or less like a joke, with a capital of 250,000 naira, and how many of them, particularly in Lagos State, have grown to be competing with the normal commercial banks, even merchant banks in Lagos State. I think this is a tribute to the energy, devotion, and expertise of the men and women who have been running our community banks, both at the managerial level and at the board level of all community banks. And I have to congratulate you for the energy and for the service you are giving the citizens of Lagos State. I doubt whether there is a nook or corner of Lagos State that doesn't have a community bank. And they seem to be opening almost on a weekly basis. I think this is a commendable effort on your part. The community banks are doing a great job. The
because they are bringing awareness of saving mentality, particularly to our rural people. Even there are many people in the urban areas, particularly market women, people who are not in white-collar jobs, who don't have savings culture. They do not know that if you have an account in a bank, then you have the possibility of seeking help with that particular bank. And when the government set up the community bank, and you know you can put in 100 naira, 200 naira, you are not ashamed to go into this bank. You don't feel that you are competing with the big wigs, with millions, and you are proud of the bank that is in your own community. The good thing about the community bank is, of course, that being a community, you know the individual on a personal basis, and therefore they also have a responsibility to the community in which they belong to. So the question of Directors General, Chairman Lagos State Sports Council, Chairman Sports for All Nigeria, Chief Babashola Rose, SAN, distinguished sports lovers, ladies and gentlemen, this morning we are about to witness another epoch-making occasion. That is the formal launching of the state chapter of Sports for All Nigeria. And this event will be performed by His Excellency, the Executive Governor of Lagos State. I don't want to waste much of your time because I know today is Saturday. A lot of people want to go for wedding or 70th birthday ceremony. I will quickly invite the chairman of the committee, Chief Babashola Rose, the legal luminary, SAN, to please give the welcome address. Chief Rose, please. General, Chairman Lagos State Sports Council, fellow sportsmen and women. I welcome you all on behalf of Sports for All Nigeria to this grand occasion of the launching of the Lagos State chapter of Sports for All Nigeria. As you may well know, Sports for All Nigeria is under the umbrella of the International Olympic Committee. It's an organization in which competitive sports is performed in order to keep fit. We members of the Sports for All Nigeria appreciate the presence of His Excellency the Executive Governor of Lagos State, Sir Michael, and members of Lagos State Executive Council at this launching ceremony. We are also extremely grateful to Your Excellency for accepting our humble invitation. Sports for All Nigeria is becoming a household name and a message to keep fit, most especially for the sedentary workers. The association program is being disseminated by association, is systematically spreading to the grassroots of our country. Sports for All Nigeria has also made tremendous inroads into Lagos State since the commencement of the physical fitness exercise. It is in the light of the above that we feel that Lagos State is ripe enough to have Sports for All Nigeria Association, which will further enhance the coordination of our programs within the state. We also hope to use this medium to invite our colleagues both in the private and public sectors to join us in the Keep Fit, Stay Alive campaign. I mention again, Keep Fit, Stay Alive campaign. Let me also seize this opportunity to invite you all to the forthcoming Olympic Day run, which is scheduled to take place in 10 states of the Federation on Sunday, 27th June 1993. This Olympic Day run is a worldwide event under the International Olympic Committee.
The Lagos Day Run, which will kick off at Mende, Maryland, we hope will be flagged off subject to the other commitments of His Excellency, the Executive Governor, on Sunday 27th. So we look forward to seeing you all at this program. Once again, we are sincerely grateful for your presence at this launching ceremony, and will appreciate your full support to enable us to continue the promotion of the noble ideals of Sports for All Nigeria. Thank you very much. I forgot to recognize the presence of the Secretary to the State Government, Professor Abaseku. Excellency, sir, members of the State Executive Council, the Secretary to the State Government, Directors General here present, Chairman, Lagos State Sports Council, Chairman, Sports for All Nigeria, distinguished guests, ladies and gentlemen. In his 1993 budget called New Perspective and Fulfillment, His Excellency on Sporting Affairs said, and I quote, "I wish to commend the outstanding performance of the state sportsmen and women in their various sporting encounters. Consequently, the government intends to reward these achievements with the provision of standard sporting facilities in the state." In 1993, the government will complete the St. Bandogo Stadium basically to provide Olympic standard sporting facilities and complement the overused Oniko Stadium and Ropa for local and international competitions. In addition, the government will also upgrade the Agege Stadium to befitting level. This administration will ensure development of sports halls in local government areas where they do not exist now. Ladies and gentlemen, that is exactly what the governor said at the beginning of this year. No wonder he is here physically today. That is what we call leadership by example. Distinguished guests, ladies and gentlemen, my pleasure to invite His Excellency Sir Michael Akolaji Otedola, the Executive Governor of Lagos State, to give his address and formally launch Sports for All Nigeria Lagos State Chapter. Your Excellency, sir. General, the Chairman of the Lagos State Chapter of Sports for All Nigeria, members of Sports for All Nigeria, distinguished members of the press, fellow sportsmen and women, invited guests, distinguished ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be present in your midst this morning to launch the Lagos State Chapter of Sports for All Nigeria. It is worthy of mention that sports is a unifying factor amongst nations and indeed amongst people of diverse cultures, traditions, etc. Hence, this gathering has brought us all together for the development of man. Sports for All is a program formulated by the International Olympic Committee, IOC, which is aimed at inculcating in every individual the habits and self-realization of physical fitness, healthy personality development, and trim appearance through sport. One of the main objectives of the movement is to educate the populace on how to achieve a balance between body and mind